Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Srimad Bhagavatam Maharaj Acharya Sisvadesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Ki Jai Shivranavandam Ki Jai Navadavdam Ki Jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Buddhade Srimade Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, verse 14 through 16. Athaiṣām karma-kartด๊āṇāṁ bhoktด๊āṇāṁ sukha-duḥkhayoḥ nānātvam atha nityatvaṁ loka-kālāgamātmanām. Atha, thus, athaiṣām, of those karma, fruitive activities, kartḍāṇāṁ, of the performers, bhoktḍāṇāṁ, of the enjoyers, sukha-duḥkhayoḥ, of happiness and distress, nānātvam, variegatedness, atha, moreover, nityatvaṁ, perpetual existence, loka, of the materialistic world, kala, material time, agama, of Vedic literatures, atmanām, and the self. Translation, my dear Uddhava, I have thus explained to you perfect knowledge. There are philosophies, however, who challenge my conclusion. They state that the nature of the living entity is to engage in fruitive activities, and they see him as the enjoyer of happiness and unhappiness that accrue from his work. According to this materialistic philosophy, the world, time, the real scripture, and the self are all variegated and eternal, existing as a perpetual flow transformations. Knowledge, moreover, cannot be one or eternal because it arises from the different and changing forms of objects. This knowledge itself is always subject to change. Even if you accept such a philosophy, my dear Uddhava, there will still be perpetual birth, death, old age, disease, since the living entities must accept a material body subject to the influence of time.
Purport in this verse, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Lord Krishna speaks the following to Uddhava. My dear Uddhava, I have clearly established the actual goal of life in the instructions I have just imparted to you. They are those, however, who challenge my conclusions, especially the followers of Jaimini Kavi. If you are favorable to their understanding and thus do not accept my instructions, then kindly hear the following explanation. According to the followers of Jaimini, the living entity is originally and naturally a performer of fruitive activities, and happiness and distress are derived from the fruits of his own work. The world in which the living entities find their enjoyment, the time during which they enjoy, the revealed scriptures that explain the means for achieving enjoyment, and the subtle bodies through which the living entities experience enjoyment, all exist not only in manifold variety, but also eternally. The living entity need not develop attachment from material sense gratification, either by seeing the temporariness of individual material objects and situations, or by seeing the material world as an illusory creation. According to such, seeing the material world as an illusory creation. According to such materialistic philosophy, material objects such as garlands, sandalwood, or beautiful women are temporary in specific manifestation, but perpetually exist through the natural flow of creation and destruction. In other words, although a particular woman's form is temporary, there will eternally be beautiful women within the material world. Thus, by carefully executing fruitive rituals according to religious scriptures, one can maintain enjoyable contact with women and wealth life after life. In this way, one's sense gratification will be eternal. The Jaimini philosophers further say that there never was a time when the world did not exist as it does today, which implies that there is no supreme controller who created it. They claim that the arrangement of this world is real and appropriate, and thus is not illusory. Moreover, they say that there is no eternal knowledge of an original, perpetual form of the soul. In fact, they say the knowledge arises not from some absolute truth, but from the differences among material objects. Knowledge, therefore, is not eternal and subject to change. For the assumption hidden in the statement is that there is no spirit soul who possesses eternal constant knowledge of a single unchanging reality. Rather, the nature of consciousness or knowledge is that it undergoes constant transformation. They state, however, that eternality is not refuted by the perpetually transforming nature of consciousness. Consciousness perpetually exists, they say, but not in the same form. Thus, the followers of Jaimini conclude that the transformation of knowledge does not negate its eternality. Rather, they state that knowledge eternally exists within the perpetual nature of its transformation. They therefore naturally come to the path of regulated sense gratification rather than the path of renunciation. For in the state of mukti, or liberation, the living entity would not have any material senses, and thus the transformation of material understanding would not be possible. Such philosophers consider that the achievement of an unchanging state of mukti would stunt or paralyze the natural activity of the living entity, and thus would not be in his self-interest. The path of nivritti, aiming towards renunciation and transcendence of the material world, is naturally not interesting to such materialistic philosophers. Accepting, for argument's sake, the validity of such materialistic philosophy, one can easily demonstrate that the path of regulated sense gratification brings many unwanted and miserable results to the living entity. Therefore, even from a materialistic viewpoint, attachment is desirable. Material time is divided into different sections, such as days, weeks, months, and years, and by material time, the living entity is repeatedly forced to undergo the miseries of birth, death, old age, and disease. That such real miseries occur everywhere throughout the world is well known. In this way, states Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Lord Krishna has pointed out
the defect of materialistic philosophy to Uddhava, who may further elaborate that if one falsely accepts the atheistic philosophy of Jaimini and his innumerable modern followers, then the living entity perpetually remains entangled in the anguish of birth and death, old age, and disease. This bogus atheistic philosophy encourages material gratification as the only logical goal of life, but the living entity will inevitably commit mistakes in the execution of regulated sense gratification and eventually go to hell. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, personally tells Uddhava that this materialistic philosophy is false and irrelevant in the actual self-interest of the living entity. So in these verses, Krishna is explaining some philosophers or some philosophies which do not agree with what he has just spoken. இந்த பதங்களில் ஏற்கனவே கிருஷ்ணர் கூறிய தத்துவங்களுக்கு ஒவ்வாத சில தத்துவங்களை பற்றி கூறுகிறார். So previously, there was a whole discussion of how the soul is different from the body. இதற்கு முன்பாக ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை பற்றிய முழுமையாக விவரிக்கப்பட்டது. And if we get rid of the ignorance, we can destroy the gross and subtle bodies and get liberated from path of birth and death. ஆகவே நாம் அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டோமேயானால் இந்த சூக்ஷ்ம மற்றும் சரீரங்களிலிருந்து விடுபட்டு நாம் முக்தியை பெற்று பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடலாம் என்று கூறப்பட்டது. So this is clearly stated in the Vedic literatures. இவை அனைத்தும் வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. However, there are philosophers who also study the Vedic literatures and they come to different conclusions. எப்படி இருப்பினும் இந்த வேத இலக்கியங்களை படித்து வெவ்வேறு தத்துவவாதிகள் வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். In fact, we have people following Kapila, the Sankhya philosophers. We have the logicians following Gautama, the people who believe in atoms following Vaisheshika, and the people practicing yoga following Patanjali. ஆகவே உண்மையில் சொன்னால் கபிலரை பின்பற்றும் சங்கியவாதிகள் மற்றும் இந்த தர்க்கங்களை பின்பற்றுபவர்கள், கபிலரை பின்பற்றுபவர்கள், யோகங்களை பின்பற்றுபவர்கள், பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள். And then we have the followers of Jaimini who actually follow karma-karttāṇāṁ. மேலும் ஜைமினியை பின்பற்றுபவர்களும் உள்ளார்கள். இவர்கள் கர்ம காண்டத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். So karma-kanda is actually a section of the Vedas. கர்ம காண்டம் என்பது வேதங்களின் ஒரு பகுதியாகும். There is in each Veda there are 4 sections. ஒவ்வொரு வேதத்திலும் 4 பகுதிகள் உண்டு. So for instance, the Sam Veda has a section called Aranyakas. உதாரணத்திற்கு சாமவேதத்தில் அரண்யகாஸ் என்ற ஒரு பகுதி உண்டு. Another section called Brahmanas. மற்றொரு பகுதி உண்டு, பிராமணங்கள். So these 2 sections are classed as karma-kanda. இவை இரண்டும் சேர்ந்து கர்மகாண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது. There's another section, the Upanishads, classed as jnana-kanda. மற்றொன்று பகுதி உண்டு, உபனிஷத்கள், அவை ஞான கண்டம் என்று அறியப்படுகிறது. And then there's another section which we call the Samhita section with all of the different prayers in it, like Purusha Shukta. This is the called the Upasana Kanda. மற்றொரு பகுதி சமிதைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இங்கு பலவிதமான துதிகள் பாடப்படுகின்றன. இவை உபாசன கண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So each Veda will have a karma kanda section, a jnana kanda section, and an upasana kanda section. ஒவ்வொரு வேதமும் ஞான கண்டம், கர்ம கண்டம், உபாசன கண்டம் என்று 3 பகுதிகளை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. So when we speak of karma kanda, we shouldn't think that it is not part of the Vedas. It is part of the Vedas. எனவே நாம் கர்மகண்டத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அது வேதத்தின் பகுதி அல்ல என்று எண்ணக்கூடாது. And each Veda has a karma kanda section. மேலும் ஒவ்வொரு வேதத்திலும் கர்மகண்ட பகுதி என்பது உண்டு. So the proper understanding is that that section is for people who have
material attachments. ஆகவே நாம் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பகுதிகள் லௌகிகத்தில் பற்றுள்ளவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And by following karma-kanda, eventually we will become more detached. மேலும் இந்த கர்மகண்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் ஒரு பற்றற்ற நிலையை அடைய முடியும். Then we become qualified for jnana-kanda. அதன் பிறகு ஞான கண்டத்தை மேற்கொள்வதற்கு தகுதி பெறுகிறோம். At that time we understand that we're not the body, we are the soul. அந்த நிலையில் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. In other words, karma-kanda is preliminary. வேறு விதமாக சொன்னால் கர்மகண்டம் என்பது ஆரம்ப கட்டமாகும். However, there are some philosophers who take the karma-kanda as the highest philosophy. எப்படி இருப்பினும் சில தத்துவவாதிகள் இந்த கர்மகண்டத்தை உயர்ந்ததாக கருதுகிறார்கள். So Jaimini was one of these persons. ஜெய்மினி என்பவர் இவ்விதமான கருத்து உடையவர் அவர். So he was very learned and he established this philosophy called karma-mīmaṁsā. இவர் மிகவும் புலமை பெற்றவராக இருந்தார். இந்த கர்ம மீமாம்சா என்ற தத்துவத்தை அவர் நிலைநிறுத்தினார். And it is rather atheistic. மேலும் இவர் ஒரு நாத்திகவாதியும் கூட. Certainly there is a sense of reincarnation. After this lifetime you can go to svarga-loka. இந்த வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஒரு பிறப்பென்றது உண்டு, நீங்கள் சொர்க்கலோகம் போகலாம் என்ற கருத்து. But the emphasis is just to do good karmas according to the karma-kanda and elevate oneself to svarga-loka. ஆனால் இங்கு வலியுறுத்தப்படுவது என்னவென்றால் நல்ல புண்ணியங்களை செய்து சொர்க்கலோகம் வரை உயர்வதற்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. And then one can enjoy eternally. அங்கு நித்தியமாக ஒருவர் இன்பம் காண முடியும். So this is, of course, from point of Bhagavad Gita, for instance. Bhagavad Gita rejects this completely. ஆனால் நாம் பகவத்கீதையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த தத்துவம் நிராகரிக்கப்படுகிறது. In fact, it calls these people fools. உண்மையாக சொன்னால் இத்தகையோர்களை முட்டாள்கள் என்று சொல்கிறது. But we do have very serious, intelligent people like Jaimini following this system. ஆனால் இருந்தாலும் புத்தி வாய்ந்த ஜெய்மினியை போன்ற மக்கள் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறார்கள். And they had a very strong movement in ancient India. மேலும் பண்டைய காலத்து இந்திய நாட்டில் இவர்களுக்கு பெரும்பாலான பின்பற்றுபவர்கள் இருந்தார்கள். And in fact, Acharya had to argue with these people. உண்மையில் சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் இத்தகைய மக்களுடன் வாதிட வேண்டியதாக இருந்தது. So though we will consider it a foolish philosophy, there were very serious believers in this philosophy. இது ஒரு முட்டாள்தனமான தத்துவமாக கருதப்பட்டாலும் இதை மிகவும் ஆழ்ந்த முறையில் பின்பற்றுபவர்கள் இருந்தார்கள். So though we condemn that philosophy, still we accept some of the principles they established. இந்த தத்துவத்தை நாம் கண்டித்தாலும் அவர்கள் கூறிய ஒரு சில வழிமுறைகளை நாம் ஏற்கின்றோம். And sometimes our acharyas will quote some of the rules that Jaimini gives to interpret the meaning of the Vedas. சில சமயங்களில் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் ஜெய்மினி இந்த வழிமுறைகளை பற்றி கொடுக்கும் கருத்துக்களுக்கு மாறுபாடாக கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள். But what our acharyas reject is this conclusion that the ultimate system is karma and the ultimate goal is to go to svarga-loka. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் எதை நிராகரிக்கிறார்கள் என்றால் கர்மகாண்டமே இறுதியானது, அதன் மூலமாக நாம் சொர்க்கத்தை அடைவதே இறுதியான குறிக்கோள் என்பதை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். Of course, by some sort of logic and by concentrating on certain parts of the Vedas, one can defend and support this philosophy. எப்படி இருப்பினும் தர்க்கத்தின் வேதத்தை முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த தத்துவமானது நிராகரிக்கப்படுகிறது என்பதை அறியலாம். So why does Jaimini speak this philosophy? ஆகவே ஜெய்மினி அவர்கள் ஏன் இந்த தத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறார்? So of course we find
others, Shankaracharya is incarnation of Shiva and he speaks Mayavad philosophy, or Buddha rejects the Vedas completely, but he is an incarnation of the Lord also. மற்றும் சங்கராச்சாரியர் சிவனுடைய அவதாரமாக கருதப்படுவர். அவர் மாயாவாதத்தை பற்றி பேசுகிறார். புத்தரும் பகவானுடைய அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். ஆனால் அவர் வேதங்களையே நிராகரிக்கின்றார். So Jaimini established this philosophy for the less intelligent people. ஆகவே ஜெய்மினியானவர்கள் குறைந்த அறிவு உள்ளவர்களுக்காக இந்த தத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள். So to encourage people to follow this rather than follow nothing, then he makes exaggerated statements. ஆகவே இந்த ஒரு தத்துவத்தையாவது கடைபிடிக்க வேண்டும், எதையும் கடைபிடிக்காமல் இருப்பதற்கு பதிலாக இதையாவது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில கருத்துக்களை அவர் வலியுறுத்துகிறார். And he promises eternal enjoyment through doing your regulated activities. மேலும் கட்டுப்பாடான செயல்களை செய்வதன் மூலமாக நித்தியமான இன்பத்தை காண முடியும் என்பதை பற்றியும் அவர் சொல்கிறார். So of course this is he's not the only philosopher that does this, and karma-kanda section is not the only place where we find statements glorifying karma. ஆகவே இவர் மட்டும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதில்லை, மேலும் கர்மகண்டா பகுதியில் மட்டுமே கர்மத்தை போற்றப்படுவதும் இல்லை. But we'll find similar statements in Puranas. இத்தகைய வாதங்களை நாம் புராணங்களிலும் கூட காணலாம். And even in Bhagavad Gita chapter 3, Krishna glorifies karma. மேலும் பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணரே கர்மத்தை புகழ்ந்திருக்கிறார். So a lot of this glorification is actually not true. பெரும்பாலான இந்த புகழ் பாடுதல்கள் உண்மை அல்ல. We cannot get eternal enjoyment from it. இவற்றின் மூலமாக நாம் நித்தியமான இன்பத்தை பெறுவது முடியாத காரியம். Yet such statements are made to encourage people to follow this process. எப்படி இருப்பினும் இத்தகைய வாதங்களை முன்வைப்பதற்கு காரணம் மக்கள் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே. So this exaggeration of results and exaggerated statements we sometimes find in the Vedic literature. ஆகையால் இத்தகைய புகழ்ச்சிக்குரிய வாதங்களை நாம் வேதங்களில் சில இடங்களில் காணலாம். So we have to be careful of this. ஆகவே நாம் இதில் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும். We can't isolate a few statements from one section and conclude that this is what all the Vedas say. ஆகவே ஒரு பகுதியிலிருந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட வாதங்களை எடுத்துக்கொண்டு இதுவே வேதம் என்று முழுமையாக நாம் வாதிட முடியாது. Similarly, in Bhagavad Gita chapter 3, Krishna encourages Arjuna to do karma yoga. அதே போன்று பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கர்மயோகத்தை பரிந்துரைக்கிறார். And he says, this is the best system. இதுவே உன்னதமான வழிமுறை என்றும் சொல்கிறார். But then later he says this is for fools. மேலும் பிற்பகுதியில் இது முட்டாள்களுக்குரியது என்றும் சொல்கிறார். So we have to take some statements as exaggeration, and the only way we understand it is by seeing other statements. ஆகவே சில வாதங்களை நாம் இது புகழ்ச்சிக்காக சொல்லப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு மற்ற வாதங்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So when we see there are contrary statements, then we have to figure out which statement is stronger. ஆகவே எதிர்மறையான வாதங்கள் இருக்கும் பொழுது எது வலிமை வாய்ந்தது என்பதை நாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். So this may take a lot of study. இதற்கு நாம் அதிகமாக படிக்க வேண்டியுள்ளது. But this is one of the jobs of the Acharyas. இது ஆச்சாரியர்களின் ஒரு கடமையாக இருந்தது. They find out which statements are absolutely true, which statements are relative. ஆகவே இந்த எந்த வாதங்கள் முழுமையாக உண்மையானவை என்பதும் எந்த வாதங்கள் மற்றவற்றை சார்ந்துள்ளது என்பதையும் அவர்கள் கற்று ஆராய்ந்து சொல்கிறார்கள். And they do this by carefully analyzing the text in context of that particular work. அந்த குறிப்பிட்ட வேலைப்பாடு எந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ற இடத்திற்கேற்ப அவர்கள் இதை அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து கற்று சொல்கிறார்கள். So luckily we do have the work of the Acharyas, so we don't have to go through this whole process. அதிர்ஷ்டவசமாக ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு இதை கொடுத்திருப்பதால் நாம் இந்த வேலையை திரும்பவும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. The Acharyas give us the final conclusion. ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு முடிவான முடிவுரையை கொடுக்கிறார்கள், இறுதியான முடிவுரையை கொடுக்கிறார்கள்.
Similarly, the Bhagavatam also gives us a final conclusion. அதே போன்று தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட நமக்கு இறுதியான முடிவுரையை கொடுக்கின்றது. He wrote this as a decisive statement after writing the Brahma Sutras and all of the Puranas. பிரம்மசூத்திரங்கள் புராணங்கள் எல்லாம் எழுதிய பிறகு இறுதியாக இதையே முழுமையான முடிவாக கொடுக்கப்பட்டது. But still, even in Bhagavatam, we will have to correlate different statements and see which is the strongest statement. இருப்பினும் பாகவதத்தில் கூட நாம் வெவ்வேறு வாதங்களை பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இதில் எது வலிமை வாய்ந்தது என்பதையும் நாம் அலசி ஆராய வேண்டும். However, it is relatively easy in the Bhagavatam. எப்படி இருப்பினும் பாகவதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது சிறிது எளிமையான காரியமாகும். And that is because we see just by majority of statements that bhakti to Krishna is the main emphasis. ஏனென்றால் இதில் முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படுவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படுவது பக்தியே முழுமையான முடிவு என்பதாகும். And though sometimes karma and jnana and yoga are praised, they are not constantly praised. சில இடங்களில் கர்மா ஞான யோகா இவைகள்லாம் புகழப்பட்டாலும் அவை தொடர்ச்சியாக புகழப்படுவதில்லை. So in this way we have to use some intelligence to go through the scriptures. ஆகவே இவ்வாறாக நாம் சிறிது புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகித்து சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும். If we don't have the intelligence, then we should simply follow the conclusions of the Acharyas. அவ்வாறு நம்மளுக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லை என்றால் நாம் ஆச்சாரியர்களுடைய முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So in this manner we can get the ultimate meaning of the scripture. இவ்வாறாக சாஸ்திரங்களின் இறுதியான முடிவை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So it is good to follow the Vedic scriptures. ஆகவே நாம் வேத சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது நன்மையாகிறது. But if we follow the Vedic scriptures and come to the wrong conclusion, it is also useless. வேத சாஸ்திரங்களை பின்பற்றி தவறான முடிவுக்கு வந்தோமேயானால் அதுவும் உபயோகமற்றது. So one may come to a similar conclusion as Jaimini by not following the Vedas. ஆகவே ஜைமினியை போன்று ஒரு முடிவுக்கும் நாம் வரலாம் வேதங்களை பின்பற்றி. So we have Charvaka who rejects the Vedas and his conclusion is we should enjoy with the material body. சார்வகா என்பவர் வேதங்களை நிராகரிக்கிறார். அவரது முடிவுரை இந்த சரீரத்தை கொண்டு இன்பம் காண வேண்டும் என்பதே. So Jaimini has a similar conclusion. ஜைமினி இதை போன்ற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். The difference is that Jaimini follows the Vedas, so therefore he says you get the enjoyment by following Vedic rules. இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஜைமினி அவர்கள் வேதங்களை பற்றி பின்பற்றி இன்பத்தை காண முடிகிறார். ஆகவே இது வேதத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறது. So in that sense it's a slightly superior to Charvakas. இவ்விதத்தில் பார்த்தால் சார்வகர் அவருடைய கருத்தை விட இது சிறிது மேலானதாகும். So in any case, simply because a person follows the Vedas is not so important. What is important is they should come to the proper conclusions. எப்படி இருப்பினும் வேதங்களை ஒருவர் பின்பற்றுகிறார் என்பது மட்டுமே சரியானதாகிவிடாது. அவர்கள் ஒரு சரியான முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதே முக்கியமாகும். Therefore, our acharyas often argue against other persons who are following the Vedas but come to the wrong conclusions. ஆகவே தான் நமது ஆச்சாரியர்கள் வேதங்களை பின்பற்றி தவறான முடிவுகளுக்கு வருபவர்களிடம் வாதிடுகிறார்கள். So here we have a statement of Jaimini's philosophy, but this will be rejected. இங்கு ஜைமினி ஒரு கருத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது நிராகரிக்கப்படும். In other places we will find statements of Sankhya philosophy that will be rejected. மற்ற சில இடங்களில் சாங்கிய தத்துவம் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களும் நிராகரிக்கப்படும். And then we will find statements about impersonalism that will be rejected also. இன்னும் வேறு சில இடங்களில் அருவவாதத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது, அதுவும் நிராகரிக்கப்படும். So, by rejection of these various philosophies that follow the Vedas, we can understand that there is a truth there in the Vedas, but we shouldn't be misled by these false interpretations. வேதங்களின் அடிப்படையான இந்த தவறான தத்துவங்களை நிராகரிப்பதன் மூலமாக நாம் வேதங்களுள் உண்மையான ஒரு தத்துவம் மறைந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. In Vaishnava literature also we find very strong statements that give a lot of result, like
just chant one time the name of Krishna, more sins than you can commit are destroyed. So, do these come under exaggeration category, or how do we understand? In relation to the statements about bhakti, nothing is exaggeration. வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களில் கூட நம்ம பார்க்கின்றோம் சில கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு புனித நாமத்தை ஒருமுறை ஜபித்தால் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு விட அதிகமான அளவில் பாவத்தை அழித்துவிடும் என்று சொல்கிறோம். இது கூட பொய்யாக போற்றி புகழப்படுவதுதானா என்று கேட்டு. So nothing is impossible for Krishna. ஆகவே குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொல்வது பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டது எதுவும் பொய்யானதல்ல, கிருஷ்ணரால் எதையும் செய்ய முடியும். And bhakti is the spiritual energy of Krishna, so nothing is impossible for bhakti also. ஆகவே பக்தி என்பது கிருஷ்ணரே, ஆகையினால் பக்தியினால் செய்ய முடியாததும் எதுவும் இல்லை. So statements about bhakti are never exaggeration, whereas statements about other processes may be exaggeration. ஆகவே பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் எப்பொழுதும் போலியான புகழ்ச்சி அல்ல, ஆனால் மற்ற வழிமுறைகளை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள போலியாக புகழப்படுகின்றன. Maharaj, I have one doubt that if people who follow karma-kanda are fools and the planets that they achieve, then what kind of people are there in those planets? கர்மகண்டத்தை பின்பற்றுபவர்கள் முட்டாள்கள் என்று சொன்னால், அத்தகைய வழிமுறையை பழகுபவர்கள் அடையும் கோள்களில் வசிப்பவர்கள் எவ்வாறானவர்கள்? So by following karma-kanda, the goal is you go to Svarga or some upper planet, and you can enjoy there much more than we can enjoy on Earth planet. கர்மகண்டியத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சொர்க்கலோகத்தையோ இல்லை அதுக்கு மேலான கிரகங்களே சென்று அடைகிறார்கள். அங்கு அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பதை விட மேலான ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். The devatas are there. The devatas are devotees of the Lord. அங்கு தேவதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பகவானது பக்தர்களே. But if you go there with the idea that you're eternal, then one will sooner or later have to face the fact that one has to give up one's devata body and go somewhere else. ஆனால் அங்கு செல்லும் பொழுது நாம் அங்கு வாழ்க்கை நித்தியமானது என்ற தவறான எண்ணத்துடன் சென்றோமே, ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் பெறும் அந்த தேவதர்களுடைய சரீரத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. We see in the Bhagavatam it's described that the devatas change every manvantara period. After 71 yuga cycles, Indra he changes. All the devatas change. நாம் பாவத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதை பார்க்கின்றோம். 71 மன்வந்தர சுழற்சிகளுக்கு பிறகு அவர்களுடைய சரீரத்தை மாற்றுவதை காணலாம். இந்திரன் கூட தன்னுடைய சரீரத்தை மாற்றிக்கொள்கிறான். Of course, if one becomes Brahma, one can go on for 100 years of Brahma's years, but even he has to give up his body. ஒருவர் பிரம்மாவின் நிலையை பெற்றால் பிரம்மாவினுடைய 100 ஆண்டுகள் காலம் அவர் அந்த சரீரத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் கூட தன்னுடைய சரீரத்தை மாற்றியே ஆக வேண்டும். So there's always imperfection in all these upper planets. ஆகவே இந்த மேலான கிரகங்களில் கூட குறைபாடுகள் உள்ளன. Good Maharaj. Rangakrishna Prabhu is asking the question. Maharaj mentioned that Jaimini has adopted this philosophy for less intelligent. Does it mean that he is aware of the absolute? ஜெய்மினி அவர்கள் இந்த தத்துவத்தை அறிவு குறைந்தவர்களாக கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லினீர்கள். அப்படி என்றால் ஜெய்மினி அவர்கள் அந்த முழுமையான உண்மையை அறிந்திருந்தாரா? Well, in the Bhagavatam, for instance, Jaimini is one of the speakers. He's giving bhakti philosophy there. பாகவதாமிரத்தில் ஜெய்மினி பேசுகின்றார், அவர் அங்கு பக்தியை பற்றி சொல்கிறார். So he's a devotee, but he speaks his karma-kanda for other people. அவர் ஒரு பக்தரே, ஆனால் இந்த கர்மகண்டத்தை மற்றவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கின்றார். Again, another question. If Jaimini philosophy is basically atheistic, why would at all our acharyas accept this primarily? ஜெய்மினியுடைய தத்துவம் நாத்திகமானது என்றால் நமது ஆச்சாரியர்கள் ஏன் இதை அடிப்படையில் ஏற்கிறார்கள்? So we don't accept his philosophy, but we use some of his principles of how to derive meaning from certain statements in the Vedas. நாம் இந்த தத்துவத்தை ஏற்பதில்லை, ஆனால் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில கொள்கைகளை அந்த வேதங்களை புரிந்து கொள்வதற்காக எடுத்துக்கொள்கின்றோம்.
Maharaj mentioned that to understand the right conclusion of scriptures, one has to be intelligent. Is it not that such intelligence is given by Krishna as mentioned in Bhagavad-gītā? மகாராஜ் அவர்கள் கூறினார்கள், வேதங்களின் இறுதியான முடிவுரையை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவருக்கு புத்திசாலித்தனம் இருக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் அத்தகைய புத்திசாலித்தனம் என்பது கிருஷ்ணராலேயே கொடுக்கப்படுகிறது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. So the intelligence of the devotee to get the correct meaning obviously is not material intelligence. ஆகவே பக்தர்கள் சரியான கருத்தை முடிவுரையை புரிந்து கொள்வதற்காக கொண்டுள்ள புத்திசாலித்தனம் லௌகீகமானதல்ல. There are many materially intelligent people, but they don't even accept anything in the Bhagavatam. லௌகிகத்தின் அடிப்படையில் அறிவாளிகள் பல பேர் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் வேதங்களில் உள்ளதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So the intelligence that the devotee gets is, we say, manifested through his faith. ஆகவே பக்தர்கள் பெறும் புத்திசாலித்தனமானது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வெளிப்படுகிறது. And when he hears and studies the Vedic literatures through the Acharyas, then that spiritual intelligence manifests. ஆகவே அந்த பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்துள்ள கருத்துக்களின் அடிப்படையில் வேத சாஸ்திரங்களை படித்து அறிவார்களே, ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படுகிறது. Though Jaimini propagated this karma-manyasa philosophy as a service to Vyasadeva, he is not a real atheist internally and attained perfection. Yeah, you say that. உண்மையே ஜெயமணி அவர்கள் பூர்ணத்தை அடைந்தார். Maharaj, Sumitra Krishna Prabhu is asking a question. Maharaj, Lord tells Uddhava that there are philosophers, however, who challenge my conclusion. Question is, how the Lord's own conclusion can be challenged, or can I understand that Lord is allowing it? உத்தவரிடம் கிருஷ்ணர் இங்கு கூறியுள்ளார் இந்த விளக்குரையில், பகவானுடைய கருத்தை சிலர் எதிர்க்கிறார்கள் என்று. இது கேள்வி என்னவென்றால், பகவானது முடிவுரையை எவ்வாறு எதிர்க்க முடியும்? ஆகவே இதை பகவானுடைய ஏற்பாடு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Well, we have many people. When Krishna was alive, many people challenged him. Therefore, he killed everybody. Had arranged the battle of Kurukshetra because these were challenging the existence of Krishna. கிருஷ்ணர் உயிருடன் இருந்தபோது கூட அவரை எதிர்த்தவர்கள் பல பேர் உள்ளார்கள். ஆகவே தான் அவர் பலரை வதம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. குருஷேத்திர போர்க்களத்தை கூட அவரை எதிர்த்தவர்களை அழிப்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். So there are always devotees and there's always demons. ஆகவே எப்பொழுதுமே பக்தர்களும் அர்க்கர்களும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். And sometimes the demons are more powerful, sometimes the devotees are more powerful. ஒரு காலகட்டத்தில் பக்தர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக விளங்குகிறார்கள், மற்ற சில காலத்தில் அரக்கர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Maharaj, since the demigods are also devotees, and we see Bali Maharaj also, he was doing so many sacrifices, but he could surrender to Vamana when he saw him. So it looks like that even by doing karma-kanda, we can develop bhakti for the Lord. So should it be rejected? பலி மகாராஜனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் பகவானிடம் சரணடைகின்றார் இறுதியில். ஆக இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றுவர்கள் கூட பக்தி கொள்ளலாம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So actually we can trace his sense of surrender back to his lineage because he was a descendant of Prahlada, a great devotee. Therefore, he got some yathā for that to develop, not because of doing karma-kanda. பலி மகாராஜ் அவர்கள் சரணடைந்து கர்மகண்டத்தை பின்பற்றியதற்காக அல்ல, அவர் வந்த பரம்பரையில் இருக்கிறது. அவர் பிரகலாத வழிவந்த சந்ததி என்பதனால் அந்த அஜ்ஞான சுக்ருதி அவரிடம் வேலை செய்து அவருக்கு பக்தி என்றது தோன்றியது. A lot of demons do a lot of karma-kanda things. Jarasandha was very Vedic and Ravana was very Vedic also. பெரும்பாலான அரக்கர்கள் கர்மகண்டத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். ராவணன், ஜராசண்டர் போன்றவர்கள் கூட கர்மகண்டத்தை பின்பற்றியவர்களே. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Thus, by following Vaishnava philosophy, one can attain the best perfection, that is Krishna. வைஷ்ணவ தத்துவத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பூர்ணமான முடிவான கிருஷ்ணரை அடைய முடியுமா?
Yeah, so that is what is promised here. If you don't believe it, then you don't become a Vaishnava. That's all. அதுதான் இங்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் நம்பவில்லை என்றால் நாம் வைஷ்ணவர்கள் ஆக முடியாது. How Parikshit Maharaj spoke to his mother about Brihad Bhagavatam, even though he heard Bhagavatam but not Brihad Bhagavatam. Kindly clarify. பரீட்சித் மகாராஜ் எவ்வாறு பிருஹத் பாகவதத்தை பற்றி பேசினார்? ஏனென்றால் அவர் பாகவதத்தை மட்டுமே கேட்டார் அல்லவா. So his mother requested the essence of the Bhagavatam, so obviously he said something different but with the same conclusion. அவருடைய தாய் பாகவதத்தினுடைய சாரத்தை கேட்டார். ஆகவே தான் அவர் அந்த சாரத்தை சிறிது வித்தியாசத்துடன் சொன்னார். Anyway, we can just make Hare Krishna Maharaj, Dhanavad Pranam. In the upper planetary system, Brahmaloka, there are 4 lokas. What people with what qualification or characteristics enter there? Well, they go to upper planets because of their punyas. They do a lot of good karmas, etc. They do renunciation. If you do sacrifices, you go to Svarga-loka or Mahaloka. If you do austerities like sannyas, etc., you go to Tapa-loka. அவர்கள் செய்யும் புண்ணியங்களும் மற்றும் அவர்கள் செய்யும் தவங்கள் வெள்விகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொருவர் வெவ்வேறு விதமான மேல்லோகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். Hare Krishna. Maharaj, the question here is, devotees also do some karma-kanda activities like pitri-tarpanam. So does it simply mean that they have no faith, or is it all right to do that? பக்தர்கள் கூட பித்ரு தர்ப்பணம் போன்ற கர்மகாண்டிய காரியங்களை செய்கிறார்கள். இது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதா இல்லை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது? It's explained, I think, by Jiva Goswami that if you do karmas but you're attached to them and you think if you don't do them you become sinful, then this becomes an anartha and bhakti. கர்மகண்டத்தை ஒரு பக்தர் பின்பற்றி அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்து செய்தார்களே ஆனால் அது ஒரு அனர்த்தமாகி விடுகிறது பக்தி யோகத்தில். அவர்கள் கூறியுள்ளார். நிரந்தரா சிஷிப்
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna